I started recording. Uh, okay. So, number last. By default பார்த்தீங்கன்னா you could see right. Uh, நான் பேசுறது கேக்குதுல்ல? I'm audible right? நடுவுல கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு பிரமோத். இப்போ fine right? Now it's fine. Okay. So, இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த YAMLs வந்து like how we gonna decide எப்படி நம்ம Helm chart மாத்துறோம்ட்டு before that we'll check whether இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்ட்டு like let's okay, we'll see that I tested yesterday in the like in the YAML எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. So we want to make sure what are the things that we'll be using commonly. காமனா என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Like if you go with a DB deployment, right? We know like these things are like standard, right? இப்போ யூசரோ இல்ல ஒரு பாஸ்வேர்டோ நீங்க பாஸ் பண்றீங்கன்னா these are like standard thing. It won't change, right? In case if you want change in the next iteration, right? We can get that. So இது எல்லாமே நம்ம values.yamls எல்லாம் add பண்ணலாம். Even that image, right? When you're pulling some image, right? இந்த image கூட நீங்க வந்து you can take it in a uh, what you say, you can take that in a values.yaml. இதெல்லாமே நம்ம டைனமிக்கா values.yaml இருந்து we can pass that. So I have created my own repo like Helm chart for this. Okay, I have my own repo. Okay, so you could see what this one. Oh, yeah, if you go voting app, right, you could see values.prod இருக்குல்ல, you can go and see that. See, what I did, I globally declared replica count equal to 1. So wherever I want to use this replica, right, I can directly go and use. So if you go in templates, right, if I go in deployment Apple, see, I'm calling that function. So where I'm calling from the values, I'm calling replica.count. So yeah, from values.yaml, we are calling that promote. நீங்க கேட்கலாம் promote இங்க நம்ம values dot prod கொடுத்திருக்கோம் பட் வெறும் நீங்க வேல்யூ மட்டும் கால் பண்றீங்கன்னா when we running the m chart will be passing values dot prod. இந்த prod YAML வந்து will be passing as a value, so it will take only the dot values dot replica count கொடுத்தாவே நம்ம எந்த YAML ல பாஸ் பண்றோமோ அந்த YAML தெரியும். In case if you have only one YAML and you don't want to pass anything na, that time you can use veru values.yaml. You don't need to add any other names. By default, if you add values.yaml, right, and the default name and it will take. See, then what I took, I took image could I can duplicate this. Then what I used, image யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், யூசர் நேம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், போர்ட் அண்ட் வால்யூம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நான் வேல்யூஸ் டாட் எம்எல்ல எழுதியிருக்கேன். இதை நான் கால் பண்ணி அங்கே யூஸ் பண்ணேன்னா சி ஐம் டேக்கன் ரெப்ளிகாஸ் ஹியர். Yeah, also the labels also I'll be taking. Okay, include from the things. I'll show you where I'm using it. Okay, then I used image. See, values dot db kulla. See, values kulla db kulla I have image, so I have to use like that dot values dot db dot image. I have to use like that. Okay, அதே போல same thing user. So user we added like things we added. So I added for all the YAMLs, even for the service. I have added என்ன port number நான் யூஸ் பண்ணணும். So yeah.
Sorry. So if you go somewhere, DB service, I have, yeah. So even the service, right? I can use this path. See, என்ன port use பண்ண போறேன்? What is the name? Values of the my target port. So I can everything get from a single values.yaml. அந்த YAML file ல இருந்து I'm taking it. So if you go to Redis deployment, the same thing I did. I didn't add it here. So if you want, you can change this. Instead, you can add edit. So I think we have that. Yeah, you have that. In case if you want to change it, right, you can change manually here. Sorry, the official page. Sorry. See, image, we have Redis image, container photo என்ன எடுக்க போறேன். So I took all everything from the YAML. So this is how you want to write. இன்னொன்னு I written something in helpers.tpl. என்ன define பண்ணியிருக்கேன்னா, I'm just defining a chart name or chart name மட்டும் நான் define பண்ணியிருக்கேன். Why means, so டைனமிக்கா இட் வில் ஃபாலோ நேம். ஸோ நம்ம என்ன ரிலீஸ் நேம் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்ன ரிலீஸ் நேம்ல இன்ஸ்டால் பண்றோமோ அந்த ரிலீஸ் நேம்ல இட் வில் கிரியேட் சர்வீஸ். இஃப் ஐ யூஸ் ரைட், ஐ திங்க் ஐ யூஸ்ட் இன் டெஸ்ட். சி include voting app dot full name. So it means I want to use the and the full name like whatever in helpers.tpl, right? Release name dot chart name என்ன வருதோ அந்த name it will give like full name. When I deploy a pod, my pod name would be இப்ப சப்போஸ் நான் டெமோ கொடுக்குறேன்னா, so it will like give demo dot hyphen sorry demo then voting app full name or அந்த full name ஓட it will have. So I am having the index like that. So in the what is this in the test connection.yaml just to check whether my pod is working or not. So நம்ம even நம்ம பார்த்தோம், right? If you remember, right? ம், நம்ம எல்மோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we spoke about hooks பத்தி பேசியிருப்போம். If you remember, if you remember, I think we spoke about hooks. I think we spoke about somewhere hooks. Yeah. See, hooks. இந்த hooks எல்லாம் நம்ம எதுக்கு பண்ணலாம், ஏது பண்ணலாம், like we spoke about, right? Similarly, if you want to use, right, இந்த pre-install கொடுத்தீங்கன்னா, you have to define the hooks like that. Not on testல மட்டும் இல்ல, if you want to run on somewhere else, right, you can write the templates. So I written in test just to check whether before my YAML deploy, right, first it will check whether whatever we said is good or not. இது என்ன பண்ணோம்னா just it deploy a busy box and the image deploy பண்ணி it will check on the release name ஓட it will check whether my thing is correct or not. If it is correct, it will leave. Okay, otherwise it won't. It will have an error. Okay, it will do that. So இதுல we have different pre-install before installing resource it will do the first in the test நம்ம எங்க இந்த annotationல நம்ம எழுதுறோமோ we have to mention this in an annotation. So where we mentioned, right, அதுதான் first run ஆகும். Like pre-install it will run before installing our Helm chat. Then post install. Post install, execute after all resources are installed. Pre-delete. Execute before any resource are deleted. Post delete, so upgrade, rollback. So in case if you want to do a test case, இல்லனா if you want a pod to take some backup in scripts, இதே மாதிரி scripts எல்லாம் backup எழுதுறதுக்கு you can write. நீங்க YAML file எழுதி you can have this hooks in that place. Okay, it will have that. So these are the things that we need to make sure that when we are doing help chat. I think I added some, yeah, created few files.
Why I updating right now, right? If you go and see the test.yaml, right? Templates, test. If you go on test.connection, right? I removed something. Why? Because I removed this one. A release name in the எடுத்துட்டேனா like when I used release name in the name, right? In the service எல்லாமே வந்து if I write I'm directly encoding name. இதை நான் ஏன் டைனமிக்கலா கொடுக்கலன்னா இதே மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணி because this application depend on the naming convention. So I'm not using my own image. So I'm using the specified image. அவங்க என்ன image கொடுத்தாங்களோ I'm using that image. So we are not created that image from scratch. If you go and see, right? Hmm. Let's see values.yaml. See, I'm using Docker example voting, app result. So I'm using that image. If I use release name, my different name நான் யூஸ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If I use a different name here, right? இங்க நான் different name யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm getting error. என்ன எரர்னா application will work. You can't able to vote. நீங்க vote பண்ணீங்கன்னா அது it's not getting registered. So that's why ஏன்னா we didn't add code level to check, right? We using the predefined Docker images. So அதனால I'm sticking with the default name that this repository provides. Okay, va? So once my cluster is up, we will deploy this app and see. Okay, how to deploy. So நீங்க so far பார்த்ததுல any doubts உங்களுக்கு இருந்தா like so last class or before that? Let it create. Any doubts, you can ask me until cluster get created. It will take like another 2 or 3 minutes. இப்போ நம்ம லாஸ்டா நான் ஒரு டவுட் கேட்டிருந்தேன் இல்லைங்க, நம்ம பேராமெட்ரிஸ் ஜாப் ஜென்கின்ஸ்ல. Mm. அதை நீங்க சொன்னீங்களே இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் மைக்ரோ சர்வீஸை நம்ம டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் as வேர் அவர் இஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களே. அதுவும் ஒரு டைப். இப்போ ஓகே. ஹெல்ம்ல எப்படி நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணுவோம்? இப்போ என்ன ஹெல்ம் வந்து லைக் ம். ஒரு பண்டிலா ஒர்க் ஆகுது இல்லைங்க இந்த டெம்ப்ளேட்லாம். கரெக்ட், கரெக்ட். நீங்க நல்லா பேசிக்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா I'll show you now. Okay, no worries. I'll show you. I have that for you. ஸோ நீங்க பர்ட்டிகுலர் திங்கை நீங்க ஆட் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸை நீங்க ரன் பண்றீங்க. ரன் பண்ணும்போது வில் கெட் டாக்கர் இமேஜ், கரெக்டா? வி காட் ஒன் அந்த ஃபைல். டாக்கர் டாக்கர் இமேஜ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. டாக்கர் ஃபைல்ல இருந்து டாக்கர் இமேஜ் கிடைக்கும். அந்த இமேஜை நீங்க எஸ்சிடி கமெண்ட் வழியா டைனமிக்கலா எல்மோட இதுல நீங்க பண்ணுவீங்க. ஓகேயா? ஸோ வென் யூ ஆர் ரைட்டிங், ரைட், யூ வில் பி டூயிங் லைக் தட். சி சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ரன்னிங் திஸ் Postgres நான் அப்கிரேட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. கரண்ட்லி it has version 15. If I'm updating to 16, right? So I dynamically do. See the new DB image. So the old image நான் கொடுத்துட்டு here, right? I'll apply the new image with a new tag. சொல்றது புரியுதுல்ல? புரியுதுங்க. இப்போ வந்து நம்ம செல் ஸ்கிரிப்டிங் வழியா அந்த இமேஜ் அப்டேட்டை நம்ம கொடுக்க போறோம்.
அந்த கரெக்ட். ஹெல்ம்க்கு. டைனமிக்ல அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஓகே. இப்போ நீங்க கடைசியா ஹெல்ம்க்கு வந்து இப்போ பார்க்கும்போது ஓகே. ம். சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ எப்படி நம்மளுக்கு ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு டிபி YAML ஃபைலோ ஒரு டிப்ளாய்மெண்ட் YAML ஃபைலோ எல்லாமே ஒரு பண்டிலா தானே இருக்கும். அது அது ட்ரிகர் ம்ஹ்ம். ஆனா எல்லாமே தானே ட்ரிகர் ஆகும். இல்ல ஓகே. ம்ஹ்ம். அந்த சேஞ்சஸ் அந்த அந்த பர்ட்டிகுலர் இமேஜ் சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் அப்டேட் ஆகுங்களா? ஏன்னா ரிமைனிங் ஆல் தி ஆமா. இமேஜஸ் வந்து நீங்க எல்ம் லைக் அப்கிரேட் பண்ணா கூட, இட் வோன்ட் அப்கிரேட் ஆல் த சர்வீஸ். ஓகே. என்ன ம். ஃபைல்ல சேஞ்சஸ் இருக்கோ, அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு அப்கிரேட் ஆகும். இது வந்து லைக் அதர் பர்ட்டிகுலர் திங்ஸ் சார்ட் லெவல் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்றீங்களா? ஒரு சார்ட்ல ஆமா. சார்ட் நீங்க ஓகே. சார்ட் நத்திங் பட் என்ன? சார்ட் இஸ் நத்திங் பட் YAMLs தான். பஞ்ச் ஆஃப் YAMLs ஓகே. தான். நீங்க எந்த ஓகே. YAMLsல சேஞ்ச் இருக்கோ, அந்த YAML மட்டும் தான். இஃப் நீங்க ஒரு அப்ளை பண்ண YAMLலே நீங்க திருப்பி அப்ளை பண்ணா என்ன பண்ணும்? அன்சேஞ்ச்டு காட்டும். பார்த்திருக்கீங்களா? ஓகே. எஸ், எஸ். காட் இட், காட் இட். சப்போஸ் எனி சேஞ்சஸ் இருந்தா தான் உங்களுக்கு வாட் யூ சே கான்ஃபிகர்ட் ஆர் ஆல்டர்ட் சம்திங் சம் மெசேஜஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தி சேம் திங் யூ வில் டூ. ஓகேவா? நம்ப கோட்ல எப்பவுமே வந்து நம்ம பேக்கேஜ் பண்ணி வச்சிருக்க மாட்டோம். கோட பேக்கேஜ் பண்ணி இந்த கன்சிப் ஃபார்மேட்ல வச்சிருக்க மாட்டோம். ஸோ வி ஹேவ் லைக் எ ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? ஸோ இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் பேக்கேஜ் இட் வி கேன் ஹேவ் ஒன் மோர் ஸ்டெப் கால் பேக்கேஜ் பண்ணிட்டு அத கூட நம்ம ரெபாசிட்டரியில புஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ லெட் வி டிப்ளாய் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஷோ யூ வாட் டு டூ. ஓகேவா? Sure, sure. No, I got some idea. ஆ No worries. ஓகேங்க. ம். ஓகே. இட்ஸ் கிரியேட்டட். லெட் மீ கோ. So let me to go to my folder cd/d. Okay, it's 23. Okay. So I think I don't have any like LMLS. Okay, nothing. Even I'll check for the Helm repo. Let me remove. Okay, let me remove localhost. We have to. Okay, we are good. So this is my thing. This is my chat data. If you go CD voting app, right? You could see my all things values.ml, values.stage, different. If you are implementing in a different same file, and you different. இது பண்ணீங்கன்னா you can reuse that. Okay. Uh, at the time of installing chat, right, you have to pass the எந்த இப்போ ஸ்டேஜுக்குனா ஸ்டேஜ் கேமல் பண்ணுவீங்க ப்ராடக்ட்னா ப்ராடக்ட் கொடுப்பீங்க. So let me rename that file for you and show you how to do that. Values.yaml to mm, values hyphen prod dot YAML. Okay, so what happened if I have to pause this YAML at runtime? So I'll come outside. So I will install Helm. Install. So we need a release name, right? We'll go with demo. Then the chat. Hide. Yeah. Then the chat name. What is the chat name? We know it's voting app. If I give right, it will throw an error. என்ன errorனா நம்ம வேலிட்ஸ் டாட் டேபிளே பாஸ் பண்ணல. ஸோ இட் வில் த்ரோ எரர். ஏன்னா சி வி ஃபர்ஸ்ட் வாட் இட் த்ரோயிங் எரர் ஆன் டெஸ்ட் கனெக்ஷன் இட் செல்ஃப். டெஸ்ட் கனெக்ஷனே வாட் இஸ் ஐ குடன்ட் கெட் சர்வீஸ். ஏன்னா values dot vote இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டே நம்ம பாஸ் பண்ணல. ஐம் கெட்டிங் nil pointer. So we have to some it requires some values, right? So we have to pass that values. How to pass that value? Have to use -f. Then the path, எந்த path? So the current directoryல இருந்து you have to go inside the voting app. அதுக்குள்ள we have values dot prod. இந்த AML நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா
it will install. I think it already installed, but I'm not. My PC is having some issue with git patch. Not sure. If I go and check, right, kubectl. If I go get pods, right, everything will be created for me. Yeah. See, all my pods were created. I'm not sure my not a CLA any issues or I have to need to reinstall those things. But it says I could able to see all my pods is up and running. Okay. See, நான் டெஸ்ட் கனெக்ஷன்ல மட்டும் தான் நான் கொடுத்திருந்தேன். ரிலீஸ் நேம் என்னவோ அந்த ரிலீஸ் நேம் வரும். ஸோ வி யூஸ்ட் ரிலீஸ் நேம் as டெமோ, ரைட்? டெமோ யூஸ் பண்ணோம். தென் வி யூஸ்ட் voting -app டெஸ்ட். அந்த நேம்லேயே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? voting app, தென் த லேபிள்ஸ். நம்ம லேபிள்ஸ் டெஸ்ட் டாட் ஹெல்பர்ஸ் டாட் டிபிஎல் என்ன கொடுத்தோமோ இட் வில் கேவ். ஓகே, ஆப். ஓகே, ஏன் எல்லா நீங்க எந்த சாட்ல பார்த்தாலும் ட்ரங்க் 63 கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன் 63 கொடுத்துருப்பாங்களா? கியூபர்நெட்ஸோட வந்து இட் மேக்ஸிமம் கேன் டேக் 63 லெட்டர்ஸ் ஆஸ் ஏ எனி நேம். நீங்க இதுக்குள்ள என்ன யூஸ் பண்ணாலும் கியூபர்நெட்ஸ் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் ஒன்லி 63 கேரக்டர்ஸ். ஓகேவா? அதனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த எந்த நீங்க சாட் பார்த்தாலும் யூ குட் ஏபிள் டு சி ட்ரங்க் 63. Okay, so that's why take word open, then hyphen test connection. Test connection in the sense hyphen test connection. It took app dot full name. Okay, app dot full name connection என்ன இருக்குது? Release name and the chart name. Chart name என்ன கொடுத்துருக்குமோ அது இருக்குது. ஓகேவா? Chart name எங்க போய் பார்க்கலாம்னா you can go and check in chart ML. See my name voting app. The chart ML வருது voting app. ஸோ இப்போ இந்த ஆப் வெர்ஷன், இந்த வெர்ஷன் கொடுக்குறோம்ல, இந்த வெர்ஷன் தான் இட் வில் ஷோ வென் யூ யூஸ் Helm LS, ரைட்? It will show that app. It says failed, but installed everything. Not sure why. ஸோ இது எனக்கு அவுட்புட் வரல, லைக் தட்ஸ் வை இட் ஷோயிங். I created something. Okay. So I used post installer. Okay, no worries. Let me fix that. I can use one more thing called instead of post install, right? I can delete this one. I don't need that. I'll use. I can use test. Let me delete. I will delete demo, right? Let me install again. Make sure that every pod is deleted. Won't get deleted. Let me delete that. See, it got applied now. Okay. So if I go Helm list, right, it got deployed successfully in a chart voting app. Then the chart order version. So we know chart order version 1.0.0.1.0. Then the app version எங்க இருந்து வருதுன்னா whatever we described in chat ML, right? And the value it says. So in case if you are working in a other next version, you can change app version here directly. Okay, then you can see it registered. So if we get all pods, right, we'll check whether our application is working or not. kubectl will get all. So, okay.
we could see everything is done. நம்ம வந்து we know only vote and result வந்துட்டோம் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். So all these two things were exposed as a node post service. To use node post service, we need to know the external IP of our cluster, right? kubectl get nodes hyphen o. While if you give this command, you can able to see the internal and external IP. You grab the external IP, then 31.0.1. You can check. So I know what would be the error. Anyone can guess. EM page வரலன்னு தெரியுதா? Anyone போர்ட்ல can ஓபன் say? பண்ணீங்களா? ஆமா. We need to open the security group. Mhm. 982640. So I'll go instance sending. I'll take this demo. Go to security. Go to any one security group. Edit in modules. I'll add all TCP for IPv4. See, if we took results, okay, the same thing would be on. See, we got this page. See, I can able to vote cat. If I go for results, I could see cat is leading. So in case if I change my vote, I could see my vote getting changed. So our Helm chart is working as we expected. Okay, wow. So this is way like this is how you will be doing. Okay, wow. So Pramod, இதே thing like I want to put it as a package. Package என்ன பண்ணணும்னா two two things you have to follow. Know that if I do a package, right? Let me uninstall this. Helm uninstall demo, right? Sorry. So clear. LN. Okay. So if I want to package this, இதை நான் package பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. I'll remove that RM option. RF voting app hyphen zero. Okay. I'll remove the gunzip file. So இப்போ நான் இது package பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. So if I'm packaging it, Helm package the repo. என்ன நீங்க chat பண்றீங்களோ you have to use that. Okay. இப்போ நான் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So I packaged it and save to this particular location, the same location where it was. It got stored. எப்படி இதோட file format வரும்னா voting app hyphen the chart name. What you say? சார்ட்ல இருக்க சார்ட்டோட வெர்ஷன் you will get. Okay. As a name. So இப்போ நான் பண்ணிட்டேன் இதை ப்ரோமோ இப்போ நான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணேன்னா you can install. But Helm install. We need to find a name, right? Demo, then voting app. So if I give that, right, it will throw an error. Yeah, we know we have to pass our values.ml dynamically, right? So that's why I'm getting this error. See, I'm getting nil pointer error. To avoid that, right, make sure that by default, if it doesn't pass any ML, it should take one like a default or ML வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி we have to write. So how to do that, right? So go to your chart.
list. So I'll use the same thing. I'll copy instead of doing move, right. I'll copy. So what I do, I'll copy values dot prod yaml to values dot yaml. Okay, I'm using values prod to values dot yaml. So I have two files, right? Values dot yaml, values dot stitch, values dot prod. In the moon yaml, I have, right. So let me clear out. Then I'll come. Yeah, I'll yeah, sure. I'll come outside of this folder. I'll remove that gunzip folder again, gunzip file. Okay, I removed. இப்போ நான் package பண்றேன். Helm package voting app. If I do a package, it got packaged. See, it got packaged and I could see the file. If I install this, right, Helm install voting app hyphen. See, if I use this, right, sorry, I have to provide a release name, right? So I'll provide release name demo again. See, it's not throwing any error and it got deployed. If you check, right, kubectl get pods. அதே போல once it deployed, right, if you want to show something, right, if you want to add some description name or what this application do, what should you have to do post that, right, you can write it in notes.txt. Last class la பார்த்திருப்போம். You can write it in notes.txt. Once it got deployed, right, it will show here. Okay, so like this elm status demo, it won't show anything. We don't have any notes file here, right? So only it says what happened, what is this, okay va? So அதே போல we have one more thing. Whether our Elm chart, whatever we done, it's good or not, you can use Elm lint, I believe. Elm lint கொடுத்துட்டு you can use that putting up hyphen. Yeah, see, in case if I have some error, right, it will show here itself. Let me do an error, okay, and see what happens, okay. Let me go with some error like deployments layer. I think I can give something. Let me check with what it does. Save all. Helm length instead of gunzip file will pass the folder itself. So it just checking whether my chart indentation is correct or not. But it won't check that. இது வந்து செக் பண்ணாது லைக் நம்ம கொடுத்த YAML ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கைண்ட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, தீஸ் திங்ஸ் இருக்கா கரெக்டா இருக்கா செக் பண்ணாது. பட் இட் வில் செக் த இண்டென்டேஷன். ஐ திங்க் இட் வில் செக் திஸ் இண்டென்டேஷன், ஐ பிலீவ். லெட் மீ சேவ். சி, இட் வில் செக் த இண்டென்டேஷன் பட் இட் won't check the context. உள்ள இருக்க context செக் பண்ணாது. But it checks the indentation. See what it says. It couldn't pass the YAML. Mapping values are not allowed in this context. So I got an error. But whatever I change, right? In case if I change something inside the kind, right, it won't check that. So இதை எப்படி எப்ப செக் பண்ணணும்னா, at the time of the nothing is there, everything is good. Zero thing, zeros are surfeit. In case if I do install, right, let me delete anything if I have. Plus, I'll delete that. Helm uninstall demo, right? I'll remove. We know that there is no kind, this type of kind is available. When we linked it, right? Link panalo we didn't get. Even if you use template, right? Helm template, then your app. It won't also throw any errors. It will like paste everything like that. Okay, if I apply now, right?
So I apply, right? Helm install, right? Helm install demo, then the voting app. Okay. If I install, right, daytime I'll get an error. It shows particular kind is not there into. It will throw an error for me. See, no matches found. So in an interview உங்களுக்கு கேட்பாங்க what is Helm lint னா என்ன? Lint in the sense it will check our Helm chart whether my indentation is good or not. So what other way we can check that is like Helm template வழியா கூட we can check that. Okay. So but it won't see the context. உள்ள இருக்க context it won't see unless we install பண்ணும்போது we know that where we are getting error. Okay. இப்போ நம்ம எதுக்கு பேக்கேஜ் பண்றோம்? யூசுவலா இன்ஸ்டாலுக்கு பதிலா, கிரியேட் பதிலா ஏன் நம்ம பேக்கேஜ் அந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக? எனி டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்களா ஆ அதுக்கு? பேக்கேஜ் பண்றதுக்கு எதுக்குன்னா, சப்போஸ் இன் கேஸ் நான் பேக்கேஜ் பண்ணிட்டு இஃப் ஐ ஹேவ் மை ஓன் வெப் சர்வர் நான் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. அந்த வெப் சர்வர்ல நான் புஷ் பண்ணிடுறேன். ஒரு ரெப்போவா நான் லோக்கல் ரெப்போவா ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ரெப்போவா ஆட் பண்ணிட்டு இஃப் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் தட் சாட் ஆஸ் வி யூஸ் ரைட். நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட். எல்ம் ரெப்போ ரைட். எல்ம் ரெப்போ லிஸ்ட். ஸோ இங்க லிஸ்ட் பண்ணும்போது வி குட் see different types of things ரைட். இப்போ இதுக்குள்ள போனாலும் லைக் ஆல் அப்ளிகேஷன் வேர் இன் பேக்கேஜ்டு டைப் ரைட். இதே போல நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா we can use as a package. Or if you want to send from one page to another page, நீங்க கம்ப்ளீட் YAML இல்லாம you can send it as a package. ஓகேவா? அது பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் யூஸ். ஓகே. I'll show you that. ஒரு பைத்தான் வழியா நம்ம ஒரு நார்மல் சின்ன வெப் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரெப்போவை எப்படி நம்ம லோக்கல் ரெப்போவை ஆட் பண்ணலாம்னு I'll show you now. ஓகே. எஸ் ஷூர், ஷூர். காட் இட். ஓகே. இப்ப uh, uh, let me uninstall all things. Less. Okay, we don't have anything. So we have one more thing. இப்ப நம்ம பேக்கேஜ் பண்றோம்ல. So help. Before that, I'll create a empty folder. Where I'll create in the D itself. You go into my promote folder itself. I don't want here. Yeah, I'll create. I'll create as a local repo ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன் வச்சுக்கோ. ஐம் கிரியேட்டிங் அண்டர் மை டி டிரைவ் ப்ரோமோட் ஃபோல்டர். அதுக்குள்ள லோக்கல் ரெப்போன்ட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன். ஓகே. இஃப் ஐ வாண்ட் டு இப்போ இந்த பேக்கேஜை நான் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்ம் பேக்கேஜ் ஓட்டிங் ஆப்ஸ். I want to directly save to that particular location. Now you have to use option called -d. So and you have to specify the path. We know it's under promote D and local repo. If I give right, it will directly save the file to my thing. Also, you can use one more option called -u will do update பண்ணும். Like எந்த update பண்ணும்? In case if your chat is depending on one more chart depend பண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த package it will update for you. -u. Okay. So we package it and save it, right? If we can go and see right local repo, I could see that file. It got placed. Okay. இது we did one thing. So இப்போ எப்படி நம்ம local server we can make it as a instance. ஒரு வெப் சர்வரா யூஸ் பண்ணலாம்னா we can use with Python. Let me grab this one. So for that you need to have Python 3 in your system. Okay. Mine is Python 3.1.2.8. So I'll using that. Before that I'll go into my folder, local repo. Okay, I'm inside the folder. I could see this voting app, right? So I'll create one more. Yeah, I'll create one more window. I'll go to that particular location. Okay, cd/t promote folder local repo, right? So I'm here starting a web server. So what I have to use? I have to use Python -m3 HTTP server and binding to my local host address. Okay, va? Local host address la na bind பண்றேன். So I'm binding it. Copy. Oh, sorry, copy பண்ணல.
Why it's not copying? Oh, my keyboard not actually CLA not taking any comments. Okay. So I'm binding it. Okay. Okay. It binded. You won't get any things unless you will get a log. Okay. So நம்ம like one thing இப்ப ஒரு பேசிக்கா ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு வெப்சைட்டை யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் இன்ஜினிக்ஸே நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா பை டிஃபால்ட்டா வில் ஹாவ் ஒன் ஃபைல் என்ன ஃபைல் இருக்கும் சொல்லுங்க ஒரு வெப்சைட்டோ இல்ல எனிதிங்னா த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வெப்சைட் நோ வாண்ட் டு நோ ரைட் வாட் வுட் பி தட் ஃபைல் தட் ஃபைல் ஜார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலுங்களா? நத்திங் பட் index file இருக்கும் right if you go anywhere the starting page would be the index file right we have to generate that index file இந்த index file இந்த ஆப் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றதுக்கு you have to use help repo index then you have to specify we are inside that folder right so that's why if you want to specify dot if you are outside the folder right you have to mention the folder name okay so I'm using helm repo index dot if I go ls right I got one index.yml. If I go and see this index.yml, right? What it have, right? See, it have my own voting app. In the voting app, by default, it added by entries. Like these things, like automatically added by that itself. Okay. In case if I have a second chart இருக்குன்னா, index will do automatically. Let me create a second chart in the same location. Helm create demo to something and create a right if I package right package demo to right I got package right but if you go and see right index.ml you can't see that added one right for that you have to run that command again so if you want to write elm remove index again let me clear will cat index file see the second entry is added இந்த ரெண்டு entry added so if I go and see local host right so by default it runs on 8000 port okay va if I go right you could see right I can able to see the files right demo in the irukku like this thing irukku index.yml irukku whatever I write if I click this right it will get downloaded here so இதை download பண்ணி என்ன யூஸ் பண்ணும்போதுன்னு கேட்டிங்கன்னா you can add this as a repo so நம்ம எப்படி நம்ம repo add பண்றோம் so if we go right clear let me clear that elm repo ls we added like this right you can add like that so I'll add elm repo add then your உங்களோட name what name that you want to remember right you can use that so I can use local hyphen local repo use பண்றேன் then the path you have to use this path or you can use http localhost then the port name so we know it is 8000 if you add right my local repo is added so helm repo ls see I could be able to see so I could be able to see that if I want to do right helm make sure that you don't have any install okay nothing so in case if I want to search right you can search right helm search repo search voting right voting hyphen app right not helm. Let me check what is the command I forgot. Sorry, Helm search.
See, I can able to search if I go voting app, right? Where is getting it? Getting from local repo, voting app, and the chat version and a version like app version, and we can have a description. Okay, va. So if you go to chat ML, the chat ML number description kuduthirkomo, it's showing that. Okay, not this chat. Mm. Mhm. See, in the description என்ன நம்ம கொடுத்திருக்கோமோ the same description it shows here. So we can install now easily. What we have to do? Helm install or a demo name. Then you have to pause local repo. நீங்க add பண்ண repo. Then the chart name. So we know it's putting hyphen app. If we do that right, our repository, it will directly download that from the repositories and it will install. Maybe I package பண்ணும்போது தப்பா package பண்ணிருப்பேன். That's why I'm getting error. So you can do like that. See, it says right, code. I'm getting things from here and here, right? So if you want, you can fix that error, and we can do that. Okay, okay. Let me fix that error. Deployment ML இருக்குல்ல, the errors in templates. Deployment ML. So I'll save file. I have to go to that particular folder. Mm. Let me package that again. Helm package voting app, and I'll give promotes folder local repo. I packaged. Then you have to go to that place. Yeah, CD. Yeah, we have that. Then you have to do one more thing. Helm repo. Then, yeah, we have it. I think we can go. It's to Helm repo. Update. See, whenever we change something, right, we have to use realm repo update to make sure that we'll be using latest index.yaml files. Okay. So it got an update from local repo. இப்போ நம்ம install பண்ணோம்னா it will install. Helm install. Yeah. Helm. Yeah. Over this install demo. We know the local repo. We know it's voting there. See, it got installed successfully. Okay. Whatever we do, it got installed successfully. Okay, that's the way that you can use இந்த பைத்தான் வச்சுட்டு if you have local web server உங்க இல்லைன்னா வேற எதனா ஃபைல் சர்வர்ல நீங்க டேட்டா ஹோஸ்ட் பண்ணாலும் you can add like that and use. Or we have one more option. We have one more option. In case we want to pull like docker image pull நம்ம pull பண்ணோம்னா we can do that. So I will see is there any. Yeah, I'll remove this and show you like rm hyphen rf. So I'll remove this. I can use Helm pull, then the repo that we are using, then voting hyphen app. If you give right, it will pull your uh and the filer it will pull that gunzip filer it will pull for you. See if you go LL right, you could see right. The last was 749 and it was now 8, right? It got pulled. We removed that file and it got
pulled. You can pull the files. எதுவா இருந்தாலும் நீங்க you can pull it. In case if you want to try with the different charts right from Bitnami or those things, right? You can do that. Okay, this is where you can do that. Also, you can host your files right in GitHub pages. நீங்க use பண்ணலாம். So I'll show you how to do that. But I'll take that as assignment to ஒரு repo create பண்ணிக்கோங்க. Like create a one repo for hosting your files, repository files. Consider இதே போல you will have that. So create that. இது create பண்ணிட்டு clone create a one repository, clone yourself, clone that repository to your local system. And the repository la you should have what are the things that you have right in that local in the sense I'm saying your system local repo la you should have index.yaml and the and நீங்க create பண்ண charts ஓட like charts or Helm chart ஓட gunzip file gunzip file வச்சுக்கோங்க அந்த gunzip file இருந்துட்டு then you push those files to github github push பண்ணிட்டு you go to the settings of that repo அந்த repo குள்ள போயிட்டு you go to the settings of that repo and go to pages then here right you can publish a site நீங்க இதுல போயிட்டு you just deploy from a branch select this then in branch right you have to select which branch that you have code in that okay in that la you just put it and publish the site you will get a publish here if I save here right you will get a publish அந்த publish பண்ணீங்கன்னா you can able to see that you will get an URL இப்போ நம்ம பார்த்தோம் right the same URL you will get அதை வந்து you can add it as a repo you can add that as a repo and you can download the charts from that particular GitHub pagesல இருந்து நீங்க பண்ணலாம் so that is one more way then other thing we have a OCI OCI in the sense open container initiative project so OCI Helm chart repository push to push something. Yeah, I think you can ace this, but still it's in experimental future. But you have to follow this. எப்படி நம்ம ஒரு registry. So we know, right? It says you can use JFrog artifact, right? You can go to that. So நீங்க எந்த type, if you want to use push it in a Docker up, you can use Docker up to Docker up எப்படி நீங்க push பண்ணணும், you will have that. Make sure that when you are doing right the by default you have to set this value in the export பண்ணணும் you have to export this இந்த value நீங்க environmental variable set பண்ணாதான் you can able to push your repository to the okay see here like you can see எப்படி நம்ம push பண்ணலாம் like you can see right you can push that chart to your Helm okay in Docker up கூட நீங்க push பண்ணிக்கலாம் okay so follow these things and try to do a practice okay Docker up we can able to push our Helm charts. Next time you can directly pull the images from Docker up, pull the chart from directly from the Docker up to. Okay, just follow this page and see. I'll give this page to. Also, when you're doing in JFrog, right? Uh, Before doing that, make sure that you package that application. So I'm using shell to package my app. If I didn't pass any value, it means it will store the value in my same location. Then here I'm using Helm registry login new command to log into my JFrog. Then I'm pushing the chat. See Helm push voting app. I'm pushing to artifact URL. If I have my URL right, நீங்க JFrog create பண்ணீங்கன்னா you will have your own URL right. In case if you create it with Tamil Cloud na, it will have like tamilcloud.jfrog.io something you will get. So use that and whatever repo that you created, right? You can use that.
Okay, as use panni, you can push your charts to the JFrog repository. So take this as an assignment. Take these things as a assignment and let me know like how it goes. Okay. So any doubts in the Helm, we conclude Helm here. In case if you have any doubt, you can let me know. We'll discuss on that. இப்ப நம்ம யூசுவலா ஹெல்ம் அப்டேட் பண்றோம் இல்லைங்க. அந்த Mm, டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ண முடியுமா? சப்போஸ் நான் ரெப்ளிகேஷன் நான் வந்து 3 to 4 பண்றேன் வயா mm, ஹெல்ம்ல. mm. ஸோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளால ஆட் பண்ண முடியுங்களா? இப்போ வெர்ஷன்னா நம்ம ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை ரைட் வெர்ஷன் ஆப் வெர்ஷன்னா நம்மளுக்கு அந்த டிஸ்ப்ளே ஆகுது. இப்போ பர்டிகுலர் ஏதோ சேஞ்சஸ் பண்றோம் அப்படின்னா Mhm. டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணிட்டா நம்ம ரிவிஷன் நம்பர் கொடுக்கும்போது ஈஸியா இருக்கும்ல அது. லைக் I think you can't do that, but maybe you can add it in a description. You can add it in the sense chart.yaml, right? The chart.yaml, want to say the chart.yaml, you can add one more description கொடுத்துட்டு, or you can have a change log here. Change log மாதிரி கொடுத்துட்டு, you can add that. என்ன changes பண்ணோம், like in the applicationல என்ன changes பண்ணோம், you can add that. ஓகே. நான் சொல்றது புரியுதா? எனக்கு அது செக் பண்ணி பார்க்குறேங்க நான். லைக் நீங்க ஏதாவது டைரக்டா ஆப். if you show, right, I can use one more thing. You can use show command. Helm show something. I think it's in the இதுல இருக்கு. நீங்க ஜஸ்ட் இந்த Helm show chat command கொடுத்தாவே chat at timeல என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ uh, uh, it take all things. Okay, leave it. Okay, I can use Helm show chat. சார்ட் கொடுத்துட்டு இஃப் ஐ கிவ் voting app, right, என்னோட சார்ட்ல என்ன இருக்கோ ஐ கேன் கிவ் தட். இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ரைட், யூ கேன் ஆட் ஒன் மோர் டிஸ்கிரிப்ஷன். இது இட் won't harm anything, it will just show the description, right? So you can add particular if in the revision one you can add manually. In the revision we changes this so and so, we change tickets, so இதெல்லாம் நீங்க ஆட் பண்ணி you can show it. நீங்க இதை பேஸ் பண்ணி கூட you can choose the revision numbers. ஓகே, ஷூர். Mhm. ஓகே, ஸோ ட்ரை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. லைக் டூ லைக் a டாக்கர் இந்த ப்ராஜெக்ட் போல ட்ரை டு டூ பை யுவர் செல்ஃப். அந்த எக்ஸாம்பிள் ஓட்டிங் ஆப் இருக்குல்ல, ட்ரை டு கிரியேட் யுவர் ஓன் இமேஜஸ். நம்ம ஏற்கனவே அது பார்த்துருப்போம். ஸோ கோ த்ரூ தோஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் ட்ரை டு கிரியேட் a Jenkins file out of it and try to deploy application in cluster deploy பண்ணி and make sure that it's working or not. Okay, ஸோ நீங்கள் ஜென்கின்ஸோட நம்ம கிளஸ்டர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்னா, யூ ஹவ் டு யூஸ் தட் cube config file. So it would be in my root, right? It should be under US user. Let me see. Yeah, ll-a. There is a cube, right? You can use cd.cube config. So in the file copy பண்ணி, you can save as a secret file. ஃபைலை சேவ் பண்ணிட்டு இதை நீங்க வந்து you can push it as a secret file. You can add it in Jenkinsல போனீங்கன்னா and credential there is one option called secret file. அந்த ஃபைல் நீங்க இதை காப்பி பண்ணி சேவ் பண்ண ஃபைலை you can pass as that and you can able to connect your cluster using this thing. Okay வா, try to do that and let me know, or I will show you at the end of the class. Okay வா, how to do that. Okay, end of the Kubernetes cluster. Okay, Kubernetes concepts will do that. Okay, so I'll update this to command file. Yeah, I'll push all things to repo.
So I push the changes. Just go through that, and in case if you have any error, you can let me know. Okay. Okay. Any doubt? Let me know. Otherwise, I can stop here. Tomorrow we'll see ingress controller.